karibuni sana kwenye jikoni. Today we are making one of my favorite snack, boiled and fried maize. Trust me, hizi huwa tamu hadi hazikai kwa sahani. First step, chukua mahindi yako fresh, weka kwenye sufuria, chemsha hadi iwe soft. Then after that, once ready, toa jikoni. Sasa hapa ndo magic inaanza. Chukua chumvi kiasi, paka kwenye mahindi zako. Yani unaona kama vile nafanya, unasugua vizuri, una make sure kila mahindi imepata enough salt. After that, sprinkle your turmeric. As you can see, nimepaka ka turmeric kiasi to just for flavor na kakala and yeah, you know, kautamu. So unapaka vizuri pia until imeshika. Baada ya hapo, unaweza chukua sufuria nyingine au ile tu yenye uliboil nayo, rinse kiasi, ongeza mafuta, then ufry mahindi yako. So mahindi yetu iko kama hivo as we wait mafuta yetu yashike joto. Hapa unachunga kuchomeka seti ya polepole vya basting. Kama tulivyosema, tia mahindi pole pole, cause mahindi huwa iko na mlipuko fulani hivyo. So ukitia kwenye haraka ama kama umekaribia sufuria yako kidogo, inaweza tu kunyunyizia yale mafuta, na hatutaki mmoja wetu awe mzungu. So lazima uweke pole pole kama vile unavyoona. Mimi natia tu mosmos, amna haraka. Yani ni make sure kila mahindi limenyonya mafuta vizuri. Yani maneno ni kama hayo, ndo hayo mahindi yangu yanaiva pale. Yeah, you know, yani kazi yangu ni kuketi sasa nisikize zikianza kutoa kaharufu tamu, ziwe golden crunchy and spicy. Lakini ukiwa pale ukiboeka kidogo, imba kapambio, nyorosha nyimbo pale jikoni. It's just for a few minutes, yani hata huwezi fikia hiyo point ya kuboeka. Kumbuka hakuna kushika simu ukiwa jikoni kwa sababu unaweza contaminate food yako. So ukiboeka, piga kapambio. Kama mimi nilikuwa nazipiga pambio pale. Alafu sasa imefikia wakati wa kutoa mahindi yangu kwenye jikoni. And guys, hii time inakuanga ile time yenye like my family wako tu nyuma yangu wanasema tu zitoe tuzivamie, you know. And guess what? You know, wakati wenye namaliza tu kupika hivi, familia yangu huwa hata hawangoji nifikishe hizi vitu yani kwenye mezani. Hawangoji zipoe, wanaanzana nazo tu zikiwa moto, you know, cause they love it. It's yummy. I mean, yani sijui hata yani nitailinganisha na nini. Hakuna snack yani huslap kama hii. Guys, you guys are missing a lot. Sijui kama umetry hii kitu ama. Ni tamu? Ona, niwaambia. Eish. Ni moto lakini ni tamu. Ni tamu? Ni moto. Pole, leta nikushikie. Oh yeah. Chukua kamoja mama. Chukua kamoja. Haya, kula. This thing in a slap. Yani you don't even need tea. Acha tu mautamu tu. Alafu kwanza hii time ya baridi, sinaona kama si vile tumevaa huku, yani mambo shuri, yani baridi ni mob. Inawaka kama moto, but with this una feel too life iko poa sana. Kula mama, ukwe mkubwa. Hii ili slap. Try this at home and let me know. See utapenda. Guys, don't forget to like, comment and of course to subscribe for more simple home recipes. See you in the next video. Thank you guys for watching and bye.